Si Jowee nga pala, si Jowee ay taga saan? Taga? Ipuno at tigil. Okay. Alright. So sige, pakilala natin si Jowee. Palapakan naman natin si Jowee, no? Yung iba, hanap is 5-star, 4-star hotel. How about kung talagang restaurants na talaga siya nagsimula hanggang sa ngayon restaurants pa din? May chance ba siya? Or kasi lagi ko yung hinahanap hotels. Talaga, 5-star hotels. Basta ito ay fine dining. Hindi yung mga fast food o mga kutsu-kutsu lang na restaurant. Habuto casual dining kasi si Ipudo. It's a Japanese ramen house. Japanese ramen house. Yes. Depende pa rin sa principal doon. Kayo ba mga sa inyo? Sige, no. Kasi we from 2016, I joined Bishops 2017, no. Hindi pa ako matagal sa Bishops. Pero medyo matagal na tayo sa recruitment industry. I came from Magsaysay also, no. So when we hired like ito kay MSC, okay, para ma-settle, no, let's have clarification and pagdating kay MSC Philippines. Okay, at this time, going back dun sa hiring procedure ni MSC Cruises, no, they really hired or they really consider also yung mga galing sa mga restaurants. But much preferred kapag sa mga fine dining restaurant. There are some cases na pinukonsider nila yung casual restaurants, but they actually look at the profile kung gano'n na sila katagal na nag-work. And it depends dun sa personality na nag-a-apply. So here's the case, no. A candidate who's working in a hotel, like 1 year na siya, pero napaka-weak niya. Parang walang suggested selling nung nag-a-apply. Napaka-weak, parang walang gana. And then here's the candidate who came from the restaurant, kahit casual lang siya, napaka-enthusiast niyang tingnan. Sobrang informative or alam niya kung paano sagutin yung mga questions, even technical questions. So as a recruiter, I rather chose the candidate which came from the casual restaurant than dun sa wala namang ganang applicant. Right, sabihin natin si casual restaurant, nung nag-apply siya, talagang total package. Well prepared, pagdating sa damit, personality, the way she talks, communication guys, kasi maraming pilosopotasyon dito na, ano ba yan, Pinoy, hindi lang nag-English, binagsak na kaagad. We have to accept that you are applying for an international opportunity and only Filipinos can understand our dialogue as a Filipino. Pero pagdating sa ibang nationality, wala na, hindi nila tayo maintindihan. Hanggang sa nabatrip si pasahero, pauwiin ka lang. Mabilis lang sa kanilang magpa-uwi. Once they complain with the principal, with the vessel, pwede ka nilang pa-uwi anytime. So we are very careful when it comes to hiring people. Communication is one of the keys for success talaga on pushing. Para sa pero ikaw ba ay satisfied, Jowee, sa kanilang sagot? Yes. So nga pala guys, no, kung kayo ay casual, isang stepping stone din yan para mapunta kayo sa 5-star. Diba? Or sa fine dining restaurant. So huwag kayong mawawalan lagi ng pag-asa, lagi kayong maghahanap. So step by step lagi yan. Alright? Okay, next contestant, if the price is right. Ano nyo natin? Cheriana, taga saan? Taga Muntinlupa, sir. Taga Muntinlupa. Okay na, nag-request na sila. Okay, sige, may bibigay ako sa'yo. Okay, thank you. Alright, ang sasagot ng iyong questions ay si Mr. Jan ng NSC. Alright? Good afternoon po, sir.